Hi everyone, the short story in German will start in just a moment, but first, welcome to the WhiteleyVerse with me, Connor Whiteley, for another daily short story. Before I start today's story, please remember to like, comment and subscribe to the channel so you don't miss any new content, and the engagement really helps the WhiteleyVerse with the YouTube algorithm. Also, if you want to buy this short story and any of my other fiction, then they're available from all major ebook retailers, and you can request it at your local library if you want, and you can order paperback copies from Amazon. Now, here's today's short story in German. I hope you enjoy it just as much as I did writing it. Tödliches Geheimnis. Kendra O'Connor, pensionierten Detektivin, saß in ihrem Lieblingsplatz in ihrem Lieblingscafé in London. Sie liebt die gemütlichen Sitzchen des Cafés, die sich erlaubten, alle anderen sorgfältig zu beobachten, ohne dass die sie perfekt sehen konnten. Heute waren so viele Menschen hier und sie saßen lächelnd, lachend und miteinander redend an einer der vielen Tischreihen im Café. Es hatte etwas Wunderbares, so viele glückliche Menschen zu sehen. Kendra vermutet, es erinnerte sich daran, dass Menschen glücklich sein konnten und menschenfreundlich waren. Seit sie vor einigen Monaten in den Ruhestand gegangen war, fiel es sich schwer, sich daran zu erinnern. Nach Jahrzehnten bei der Metropolitan Police, in denen sie London seltsamste, schwierigste und einfach ungeheuerlich Falle gelost hatte, verbracht Kendra ihr Tage damit, zu lernen, anderen Menschen wieder zu vertrauen, von ihnen zu lernen und sie zu respektieren. Sie umschloss ihr Tass mit heißem schwarzen Kaffee mit beiden Händen und hütet sie, als wäre es ein kostbares Glas Whisky, das sie nicht austrinken wollte. Sie hatte dies ersten Monat nie gemacht, in denen sie leicht eine Flasche pro Nacht trinken konnte, zu verhindern, dass die Körper der Opfer in ihr Trauma kämen, aber sie erholt sich. Langsam aber sicher. Vor einem Anruf eines anderen pensionierten Polizisten gestern Abend hatte Kendra heute eigentlich nur ein paar Touristending machen wollen. Sie hatte jahrzehntelang in London gelebt und nicht einmal die grundlegenden Touristenattraktionen wie den Buckingham Palace, das London Eye oder sogar das British Museum besucht. Als der Geruch ihres starken schwarzen Kaffees ins Gesicht stieg, macht Kendra der Anruf nichts aus, besonders nachdem der pensionierte Detektiv Jeff Long einige altfälligkeiten per E-Mail durchgesehen geschickt hatte. So it sich Kendra und Jeff erinnern konnte, war jetzt ein großes Tier, das als leitender Detektiv in einer Taskforce für Ungelöstfälle arbeitet. Kendra verstand nicht, wie das alles funktionierte, denn Jeff war immer nach einem Ruhestand, arbeitet aber trotzdem entfallen. Es ergab für sie keinen Sinn, aber Kendra wird lügen, wenn sie sagte, sie sei nicht interessiert. Deshalb wollte sie treffen und diesen ungelosten Fall mit durchgehen. Als sie einen Schluck ihres fantastischen schwarzen Kaffees nahm, fühlt sich Kendras Mund mit scharfen, bitteren Aromen und dann mit subtilen Noten von glanzender Schokolade und Haselnuss. Sie liebt den Kaffee hier. Anscheinend ging es bei dem ungelosten Fall, der zugestickt wird, eine Frau, die vor 20 Jahren vor dem Parlamentsgebot gestorben war und das seltsamste in dem gesamten Fall war, dass die Kameraaufnahmen zeigten, dass sie bereits seit 6 Stunden tot war. Aber sie hatte sich nicht einen Muskel bewegt. Sie war einfach gestorben und stand dort 6 Stunden lang, bis der Premierminister abfuhr, die Polizei eine Sicherheitsüberprüfung durchführte und sie fand. Kendra wusste nicht allzu viel über das Opfer. Sie schien eine wunderbare junge Mutter gewesen zu sein, die für einen Tag in London war, ein paar Einkauf für ihr Kinder zu erledigen, bevor sie zu ihren Kindern und ihrem Mann nach Haus ging. Dieser ungelöste Fall argierte Kendra aus irgendeinem Grund. Sie argierte sich normalerweise nie, aber es war important, dass jemand eine so gut Mutter ohne Grund getötet hatte. Es gab sogar einen seltsamen Kommentar von einem Familienmitglied,
Das Opfer wie eine Politikerin aussah. Kendra hatte den großen Teil der letzten Nacht damit verbracht, über die Frau zu lesen und Nachrichtenbericht anzusehen, in denen die Familie über ihren Tod weinte. Es war schlichtweg falsch, das Gemen sei toten Wort. Kendra musste Heraus finden, es getan hatte. Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, setzten sich Kendra gegenüber bei den Jeans, Hemd und schwarzen Schuhen. Kendra wusste nicht, ob sie smart casual sein sollten oder sich einfach seltsam für diesen Teil Londons kleideten. Als sie sich auf sie konzentrierte, erkannte Kendra den Mann mit kurzem grauen Haar und glatt rasiertem Gesicht als Jeff Long. Aber die ältere Dame, die in ihren 70ern zu sein schien, erkannte Kendra nicht. Jeff, sagte Kendra und schüttelte seine Hand. Kendra O'Connor. Das ist die pensionierte Beamtin Patricia Nelson, sagte Jeff. Kendra schüttelte Patricias Hand. Schon dich kennenzulernen. Darf ich fragen, worum es hier geht? Jeff lächelte und lehnte sich nahe. Ich leite eine Taskforce aus pensionierten Ermittlern und Polizeibeamten, die Angelostfälle untersuchen. So viel war klar, aber jetzt, wo Kendra wusste, dass es echt war, fand sie es unglaublich verlockend. Kendra liebt ihren Job, und obwohl sie es genoss, mehr Zeit mit ihren Kindern, Enkelkindern und ihrem Mann zu verbringen, vermisst sie es Polizeistand zu sein. Was hat das mit mir zu tun? fragte Kendra. Patricia lachte leise. Ernsthaft schätzen? Du bist eine der bekanntesten mit. Du hast die schwierigsten Mordfälle gelöst. Verdammt. Du hast sogar mal den Premierminister gerettet. Kendra nickte, aber ehrlich gesagt wünscht sie sich, dass sie genau diesen Premierminister nicht gerettet hatte, aber in solchen Situationen war sie zuerst Polizeistand und dann erst Mensch. Wollt also, dass ich mitmische, fragte Kendra. Idealerweise, sagte Jeff. Hast du die Akten angeschaut, die ich dir geschickt habe? Während Kendra nickte, beobachtet sie, wie Patricia einen sehr teuer aussehenden und hochtechnisierten Laptop herausholt, den sie in Erinnerung hatte, weil ihr Enkelkinder ihn angeschaut hatten. Sie hatte nicht erwartet, dass eine über 70-jährige so etwas besitzen wird. Ach ja, Patricia ist unsere Computerexpertin im Team. Sie hat letzten Jahrzehnte viel bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität geholfen, sagte Jeff. Kendra konnte nur nicken. Vielleicht musste sie mit der Zeit mithalten. Ich habe mir gestern Abend dies Akten angesehen und wissen wir, warum das Opfer 6 Stunden lang dort stand, bevor es jemand bemerkte, fragte Kendra. Jeff zuckte mit den Schultern, aber Patricia lehnte sich nach heran. Die ursprünglichen Polizisten haben gründlich ermittelt. Sie haben nach einzustellen gesucht, einen Bluttest durchgeführt und sogar ihr Ex-Partner untersucht. Kendra nickte. Okay, aber sie wurden entestet, und eigentlich war der damalige Bluttest im Vergleich zu dem, was wir heute haben, sehr begrenzt. Haben wir noch Zugang zur Leiche? Natürlich nicht. Das Met hat das üblich bei unbekannten Toten getan. Sie haben sie ein Jahr lang aufbewahrt und dann bei der jährlichen Feier eingeschert. Laut Berichten hat der ursprüngliche Ermittler weiter ermittelt, weshalb die Leiche ein Jahr lang aufbewahrt wird. Aber hat nix hinzugefügt, sagte Jeff. Kendra nahm noch einen wunderbaren Schluck ihres Kaffees und versuchte, über den Fall nachzudenken. Es war nicht normal, dass eine Leiche stundenlang so perfekt aufrecht stehen blieb, besonders in einer viel befahrenen Londoner Straße an einem Tag, an dem das Parlament tagte. Was ist eigentlich mit dem Parlament Aspekt passiert? fragte Kendra. Jeff sah Patricia in. Irgendwas? Ich durchsuche die Polizeidatenbank, sagte Patricia. Ich meine, sie wird vor dem Parlament getötet. Der Premierminister war in der Sitzung, und gab es da nicht irgendeine wichtige Abstimmung oder so. Hier ist es, sagte Patricia und drehte ihren Laptop herum. Kendra setzte ihr dick schwarz Lesebrill auf und las, was auf dem Bildschirm stand. Es schien,
Das die Sicherheitsdienste schnell jeden Zusammenhang mit dem Parlament wegen ihrer eigenen Untersuchung ausgeschlossen hatten. Dann hatte die Polizei keine weiteren Ermittlungen angestellt. Wissen wir, was die Sicherheitsdienste herausgefunden haben, fragte Kendra. Jeff und Patricia sahen sie nur an. Kendra konnte ihnen keinen Vorwurf machen. Die Sicherheitsdienste waren weltweit führend und das lag zum Teil daran, dass sie den Leuten nichts erzählten. Kendra erinnerte sich nur zu gut an ihre Arbeit mit ihnen, sie war spaßig, großartig und aufregend, aber auch kraftraubend. Also wissen wir, dass es keine Verbindung zum Parlament gibt und so. Was ist mit diesem Videomaterial, von dem ich gelesen habe? In den Akten, die du mir geschickt hast, war es nicht dabei. Patricia klickte ein paar Mal und spielt es für Kendra ab. Die Aufnahmen waren klar genug, was erstaunlich war, wenn man bedenkt, dass der Fall 20 Jahre alt war. Sie zeigten nur, wie das Opfer in der Londoner Menschenmenge ging, dann zur Zeit trat und stehen blieb. Dort blieb sie 6 Stunden lang stehen. Was konnte so etwas bewirken? Sagte Kendra und tippte auf den Bildschirm. Patricia funkelt sie bosen. Entschuldigung, sagte Kendra und hört auf zu tippen. Haben wir irgendetwas von der Leiche, fragte Kendra. In einer idealen Welt hätte die mit zumindest einige Haarproben aufbewahrt, vielleicht einen Zahn, vielleicht ein Fläschchen Blut. Aber Kendra wusste, dass sie von Methoden sprach, die vor 20 Jahren noch viel zu neu waren, angewendet zu werden. Ja, rief Patricia. Was fragte Jeff. Es gibt eine Probe im Lager und sogar ein paar Proben ihres Bluts, sagte Patricia. Das bedeutet, wir konnten einen neuen Bluttest anordnen, sagte Kendra. Oh, können wir das machen? Jeff schaut nach oben. Als wird intensiv darüber nachdenken. Wir konnten, aber der Commissioner wird es nicht genehmigen, es sei denn, wir geben etwas Konkretes. Lamang, sagte Kendra leise. Was, fragten Patricia und Jeff. Es muss das sein. Es gab keine andere Erklärung dafür, warum sie so lang einfach stillstand. Kendra lächelte bei diesem Gedanken. Was wenn sie durch irgendetwas gelammt wird? Jeff und Patricia lehnten sich nach heran, die Augenbrauen hochgezogen. Hort zu es ergittchen. Wenn sie aus irgendeinem Grund gelammt war, wird sie stillstehen. Dann, ein paar Stunden später wird die Totenstar einsetzen. Dadurch wird sie perfekt stillstehen, sagte Kendra. Jeff nickte langsam. Patricia, zeig uns noch einmal die Kamera aufnehmen. Patricia tat es. Da, sagte Kendra und zeigte auf die Einkaufstasche des Opfers. Wir haben uns immer gefragt, warum sie auf einer belebten Londoner Straße nicht umgefallen ist. Natürlich, sagte Jeff. Es gab keinen Wind, also muss sie nur gegen und ihr Lut balanciert werden. Schau wie sie das steht. Sie steht aus dem Weg. Niemand wird gegen sie stoßen und bei denen, die es tun, wird das Gewicht der Einkaufstation sie stabilisieren. Kendra lächelte. Aber da war noch eine Frage, denn alles was sie bisher hatten war rein Theorie, sie brauchten Beweis. Also wie konnten sie es beweisen? Schätzen, hast du schon mal Detective Inspector Jack Mooner getroffen, fragte Patricia Kendra. Nein, warum? Jeff schnippte mit den Fingern. Was offensichtlich etwas, das Kendra nicht wusste. Weil Schätzen, eine Frau hätte, die für das Verteidigungsministerium arbeitet, und war besessen von Toxinen. Kendra nickte nur langsam. Dazu konnte sie nichts sagen. Und wird mir immer von seiner neuesten Toxinentdeckung erzählen. Einschließlich eines malaysischen Toxins, in dem Russland angeblich interessiert war. Es wird aus einer seltenen Giftpflanze hergestellt, glaube ich. Kendras Augen weiteten sich. Kennst du den Namen? Können wir darauf testen? Patricia nickte. Ausgezeichnet, sagte Kendra. Doch dann entdeckte sie etwas anderes auf dem Kameramaterial, als Patricia es versehentlich wieder abspielt.
Da war ein großer Mann in einem großen, schwarzen, aufgebauschten Mantel, der wenig Sekunden vor ihrem Tod versehentlich gegen das Opfer stieß. Aber sei. Dan stirbt sei. Und in der ursprünglichen Verlachte sagte eines der Familienmitglieder, sei sahe aus wie eine Politikerin. Jeff und Patricia schnappten nach Luft. Nach diesen Test sofort. Wir haben gerade einen 20 Jahre alten Attentatsplan aufgedeckt, sagte Kendra. Jeff nickte, stand auf und wählt die Nummer des Commissioners der Londoner Polizei. Kendra lächelte, als die Aufregung und das Gefühl der Erfüllung über sie kamen, weil sie gerade einen 20 Jahre alten Fall mit zwei großartigen Detektiven gelost hatte. Sie liebt dieses Gefühl und hofft sogar, dass dies nicht ihr letzter Fall war. Einige Stunden später ging Kendra eine belebte Londoner Straße entlang, nachdem sie ihr Tochter bei der Arbeit besucht und zu Mittag gegessen hatte, als sie eine SMS von Jeff bekam. Als sie los begann Kendra immer mehr zu lächeln, weil sie recht hatte. Die Labortechniker hatten das Blut erneut getestet und dieses seltsame malaysche Gift gefunden, und Patricia hatte sogar herausgefunden, dieser Typ in der Aufnahme war. Anscheinend war ein ehemaliger russischer Staatsbürger, der einige Monate später von geheimen Leuten getötet worden war. Aber das macht Kendra eigentlich nichts aus, sie hatte einer tollen Familie geholfen, mit dem Tod ihrer Ehefrau und Mutter abzuschließen und darin war etwas Wunderbares. Kendra atmet tief die wunderbare Londoner Luft ein und sie liebt die Stadt wirklich. Sicher, London konnte ein verrückter Ort sein, aber es gab so viele Geheimnis, Menschen und Angelostfalle zu erkunden in dieser Stadt. Sie mochte war im Ruhestand sein, aber Kendra wollte nicht aufhören, anderen zu helfen. Sie wird ihre Familie immer an erste Stelle setzen, aber Kendra wollte weiterhin Angelostfalle losen und dazu beitragen, den armen Familien und Menschen, die geliebt Menschen verloren hatten, Frieden zu bringen. Als sie wieder die belebte Londoner Straße entlang ging, nahm Kendra ihr Handy heraus und wählte Jeffs Nummer. Sie wollte, nein, sie musste unbedingt Mitglied dieser Spezialeinheit werden. Der Ruhestand war toll, aber Kendra wollte schon immer dienen, beschützen und Familiengewissheit verschaffen. Jetzt konnte Kendra es kaum erwarten zu erfahren, was das nächste Kapitel ihres Lebens für sie berechtigt. Welcome back everyone, it's me again, Connor Whiteley. So I really hope that you enjoyed today's story, because I flat out love writing, creating stories and sharing them with you. If you really enjoyed today's story, then please remember to like, comment and subscribe to the channel so you don't miss any new content, and the engagement really helps the WhiteleyVerse with the YouTube algorithms. And if you want to buy this short story or any of my other fiction, then they're available from all major ebook retailers, and you can get them from your local library if you requested, and you can order the paperback copies from Amazon, your local bookstore or local library if you request it. Lastly, if you want to support the channel on a one-off basis, then you can now buy me a coffee at buymeacoffee.com/Connor Whiteley. Also, if you know anyone who would enjoy today's story, then please share it with them. I'm always really grateful when you wonderful people help us spread the word about the channel. So, thanks for watching the WhiteleyVerse, and I'll see you again soon. Have a great day, everyone.